stands as a testament to the remarkable dedication that each one of you has shown in shaping the past, the present, and the future of Botswana. You made Botswana. Ba baneng ba tsaya dietsele ba supile boitumelo jo bogolo go lemogiwa. Very privileged to be receiving an award for 10 years of service as a lecturer in Botswana. I'm very honored to be part of the team at Botswana. Puso e tsweletse ka go tsaya dikgato tse di maleba go dira temothuo nngwe ya tse di tsentseng letsogo mo itshololong ya lefatshe. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Bakgweetsi ba dikoloi le ba tsamaya ka dinao ba kwa kgaolong ya Okavango ba gakolotswe go nna le kelotlhoko mo ditseleng tsa kgaolo eo tse di gobeang diphologolo tsa naga. Komiti ya ipabalotselong kwa Shakawe e mo letsholong la go ruta badirisi ba tsela go itshwara sentle go kgweetsa ka kelotlhoko le go obamela matshwao a tsela ka dinako tsotlhe. Tiny Tsukudu. Go nna kelotlhoko le go lemoga pharakano le pabalesego mo ditseleng ke dikarolo tse di botlhokwa mo setšhabeng sa gompieno jaaka batho ba tsaya maeto go ya magaeng a bone. Jaaka palo ya dikoloi mo tseleng e tsweletse ka go oketsega, go tshwanetse ga tlotlomadiwa dikgato tsa pabalesego le go rotloetsa go ruta badirisi ba tsela botlhe ka bodiphatsa jo go sa sala melawana ya tsela morago. Le hela gona gore re thagise re be re kope setšhaba sa Botswana gore kana be le malatsi wana Christmas le ngwago moša di engwe di be di change go di tsagale le gale batho ba tsamaya ba togela malwapa ba go ditseleng tsa bone di siameng ba bong ba dikerekeng ba bong ba maitiso le ditsela tse dingwe jaanong tota ne re ba botse re kope gore tsela ya rona ya go tswagela ko sihithwa o twa go gore ga gore mo mohebo e sambana ntsi e siwe le sente tota kana ya bankangwa ya netetse di-pothole pula di nile gape jaanong dikgomo di a tsamaya mo teng le diphologolo tsa naga di a tsamaya jaanong re ka kopa gore ba ka tsamaya dirisa ba leke thata gore ba tsamaye go sa le motshegare. Go eteletsa pabalesego ya pharakano mo tseleng le go fa batho lesedi go ka fokotsa go tlhaoga ga dikotsi tsa tsela le manokonoko a tsone mo setšhabeng. Re itemogetse gore mo Shakawe le Mohembo badirisi ba tsela le bakgweetsi ga ba obamele melawana ya tsela. Ke ka jalo re leng fa re le ba Shakawe District Road Safety Committee go ruta setšhaba ka bodiphatso ja go tlhoka go obamela melawana. Re le komiti re batla gore go bona dikotsi tsa tsela di fokotsegile ebile batho ba sala melao morago. Mongwe le mongwe o tshwanetse go nna le seabe go tlhomamisa fa go nna le pabalesego mo tseleng e ka tswa e le mokgweetsi, motsamaya ka dinao kgotsa mopalami wa baesekele. Tiny Tsukudu, BTV News, Mohembo. Dipatlisiso di supa fa legaga la Qihaba le tikologo ya lone e le gone ko sika lo motho le tlhologileng teng mme golo mo go tsweletse ka go okela bajanala go ya go bona ditso tseo. Se se builwe ke mothusa moeteledipele wa lephata la ditso le difikantswere Kabelo Mogami fa le kodisa babega dikgang ka dipatlisiso tse di tsweletseng tsa go batla masalela a marapo a batho mo magageng a. Dipatlisiso tse di rulagantswe ke baitsanape go tswa kwa France ba tshwaragane jalo le ba monogae go Motsego John. Go dumela fa gona le kgonagalo e kgolo ya gore batho ba ntlha ba ne ba nna mo magageng a. Ka jalo maikaelelo a dipatlisiso tse ke go tlhomamisa gore a batho bao ba ne ba tswa mo Botswana. Re Kabelo Mogami a re tshwaragano ya bone le baitsanape ba mantswe go tswa kwa France e botlhokwa mo go kgontsheng babatisisi ba monogae ka bokgoni jwa go nna le diphitlhelelo tsa mannete ka magaga a. These people are experts in caves. And they're experts in studying what you find in caves. Our president speaks of a knowledge economy. So one of the things or benefits that we are getting from this skills transfer, we are benefiting from this because they are training our people, our staffs at museum in excavating, in studying all these archaeological findings and also interpreting them. With this skills transfer, and with the knowledge that if we find something men originated here or in one of the areas that men originated for was Botswana, we will find tourist Batlakwano. We have a cave, is a big cave with a lot of entrances,
a lot of deposit inside, and we think that inside we could find some fossil bones. So it is what we are looking for. And you have to imagine that if we find only one remnant of hominin, it will show that Botswana is part of the history of human evolution. That Botswana is a piece of the cradle of humankind. And it will help a lot to understand how our ancestors were moving from East Africa to Southern Africa. Batswana ba le bararo ba kgonne go thusiwa go tsweledisa dithuto tsa bone mme mongwe wa bone o lebogetse sebaka sa go nna le seabe mo dipatisong tseo. This project came at the right moment or the right time because I did my master's in microfauna or micromammals, but then I had a break in between due to lack of funding, and so this project came at the right moment because now I'm able to continue my studies and do my PhD. Dipatiso tse di simolotse ka ngwaga wa 2020 mo magageng a Qwihaba aha le kwana ka mme di tla fetswa ka ngwaga wa 2027. Mme tsholofelo ya bapatisisi ke go fitlhela masalela a batho ba pele ka ba dumela fa se tla ka ya Botswana e le lengwe la mahatshe a nang le masalela a batho ba bogologolo ebile sa tisa kitso e botlhokwa ya se nna la ruri mo setšhabeng. Kgometsago John, BTV News, Qwihaba. Moepo wa kopore wa Kwemaqau a kgoletswe go godisa mowa wa popagano tokgamo le kagiso le ntswa babereki ba company eo ba farologana ka dingwao. Molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima re Thabang wa Loka o buile se kwa moletlong wa bobedi wa go ipela dingwao tse di farologaneng tsa badiri ba moepo o. Anthony Tlhobogang wa tswelela. Moepo wa Kwemaqau o na le babereki go tswa mafatsheng a feta 12 seo se raya gore o na le dingwao tse di harologaneng. Molaodi wa kgaolo re Thabang wa Loka a re go molemo go bo baeteledipele ba moepo o ba supa fa ba amogela dingwao tse di farologaneng le go no go rotloetsa thokgamo le kagiso gareng ga dingwao tseo. It's very much relevant and important in delivering your diversity, equity and inclusion pillar of the ESG strategy. You have to learn as much as you can from each other, embrace each other's cultural differences and norms. By tapping talent from your diverse cultures, it will play a great role in enhancing organizational cohesion and integration, which is already highly emphasized in your environmental social governance ESG strategy. Culture is not static. Culture grows and evolves. So does our Kwemaqau culture. Through diversity, it will continue to evolve and grow. And so will we as individuals and as a company. Culture diversity is about different cultures working together with tolerance, inclusion and acceptance of each other's beliefs, morals and tradition. Moletlo o rotloetsa badiri go ithuta le go amogela dingwao tsa bangwe ka bone. Our host nation, Botswana, has allowed me and the people of Australia to bring our culture here and partake in the rich and distinct local culture that we blend together. Culture gives us direction and the vision that we want to achieve as a people. As Barminco Mining Services, we appreciate our client, Kwemaqau Copper Mine, for the culture that we find ourselves encouraging in our operation. A culture defined by values, vision, and a mission, which we have wholly embraced. We may not realize just how it is a blessing to have someone from South Africa, to have someone from Great Britain, to have someone from Australia. I may not be able to go to Australia, but if I have an Australian next to me, I could have a chat with him. And the benefits of transferring skills as we work together. Ka nako ya mafatshe a tsweletseng ka go gokagana le go godisa papadi gareng ga one, go ithuta le go amagana dingwao tsa mafatshe go lejwa go le botlhokwa fela thata ka go ka tlhofofatsa tirisano mmogo gareng ga lefatshe leno le a mangwe. Anthony Tlhobogang, BTV News, Maung.
mogokgo wa yunibesithi ya botswana Professor David Norris o rotloeditse setšhaba sa toropokgolo Gaborone go nna le letsogo le la bang bogolo jang mo baneng ba ba tlhokileng lesego mo botshelong a re se ka tlisa masego mo matshelong a bone o buile se bošeng kwa moletlong wa Keresemose o neng o rulagantswe ke mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition o diretswe jalo bana ba ba tlhokileng lesego mo botshelong go tswa kwa metseng ya Odi le Gamedubu. Terry Makgweng wa bega. Malatsi a Keresemose ke malatsi a bontsi botalang boitumelo ka jana go le gantsi go a bo go abelana dimpho ebile go jewa le dijo tse di pharologanyo mme mo baneng ba ke malatsi a bohutsana ka jana ba gopola tse dintetseng ka bong ba di direlwa ke batsadi ba bone ba ba sa tlholeng ba le mo botshelong mme rile go bona seemo sa bana ba mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition wa rulaganya moletlo o go leka go itumedisa bana ba le go ba fa sebaka sa go supa talente ya bone ya mmino mmene ya re gone kwa moletong o ba tsaya karolo ba rotloediwa go abela bana ba sebaka se kgonang go leka go aga setšhaba se se nang le boitumelo. You feel good, it heals, but we don't seem to understand that giving brings blessings. One of the things that sometimes I feel sorry for, I feel sorry for Christians sometimes. Particularly those who even go on fasting. You would fast and ask God for things. But the Bible says, you'll be fasting in vain if there's a neighbor who's going hungry and you have everything. Ka tshwaragano le mokgatlho wa Odi Community Development Trust maikaelelo a mokgatlho wa Daughters and Sons of Tradition ke go feletsa ba agile bonno jo bana ba ka nnang teng mme ebile ba setse bana le setsha se ba ka direlang dikago tseo teng. Our mission is very clear: to equip the out-of-school youth and the vulnerable children in Odi Village and the Gamedubu Orphanage. We want to pass a message of awareness, to say to you, we are a startup center located in Odi through the help of the Odi Community Development Trust. They have collaborated with this movement. So far have given us a land. Baeteledipele bangwe ba metse ya kwa bana ba ba tswang teng ba ne ba fa lefoko la kgothatso. This is a gift. A gift to humankind. Love must look around. Must look for somebody who is in need. And then give out the best that we can give. And don't give out something that you don't want. Because you want to throw it away. Moletlo o ke wa ntlha ya e mentsi e talatelang go thusa bana ba ba tlhokileng lesego gore le bone ba kgone go diragatsa ditoro tsa bone mo botshelong. Terry Makgweng, Botswana Television, Gaborone. Motho etso a re di tshware go ne go mme ga go gore tsa sekgwa di a latela kgante jana ka nako ya boroba bobedi mme kana gati pudi e mabele mabedi e gangwa o babedi nte ke neela ba metshameko. Mothetso madume dumela toga e tloga pele ya modisa wa tsone o bollana tso mothetso a dume so taka tsa metshameko ke di mashakgomo metsone tsa re tona wa le phatala banana bo metshameko lengwao tumiso rakgare a re e re lentswa le khotla la Botswana National Sport Commission le ne tswe madi a le mannye fela o itumeletse ka fa ba tsamaisi ba metshameko ba kgonneng go tswelela ba dira bontle ka teng go netefatsa fa go nna le tswelelo pele mo metshamekong ka go farologana rakgare o buile seo kwa puisanong le makgotla a metshameko a ka fa tlase ga BNC mono Gaborone a rutwe tlamelo montshusi le boithatelo mo laoleng ka pego. Botswana National Sports Commission e nenetswe madi a kgaotsweng ka 34 million pula mo ngwageng wa madi wa 2023-2024 ka lebaka la manokonoko a segaja sa COVID-19. Bonyenyane jo bo neng bo neetswe makgotla ao bo ne bo lebagantswe thata le metshameko ya go ipaakanyetsa di-Olimpiki, metshameko ya lefatshe le dikgaisano tsa Aforika. Le fa go ntse jalo tona Rakgare o itumelela bontle le bokgeleke jo bangwe ba batshameki ba bo fitlheletseng ga mmogo le ka fa makgotla a mangwe a motshameko a dirileng bontle ka teng ngwaga ono. We have had achievements this year. And amongst the many achievements were Litsile Tebogo's historic medal
double as the world champs go Budapest. The men's qualification to 2024 WAFCON, a first for Botswana, as there's never been a back-to-back qualification to a continental showpiece by a senior national football team. Difficult as it has been, some of you have been trying to come up with some remedies, and we have to celebrate those who have done really, really well. And we also need to celebrate those who have been trying. The likes of Botswana Table Tennis Association, cricket, Botswana Netball Association, and I need to appreciate the efforts tselo di dirang gore le kgone go bona dithuso for your programs. Rakgare o buile a tlhalosa fa ngwaga o tlang wa madi o tla nne o mo namagadi mo metshamekong ka go farologana. The 2024-2025 financial year looks promising for sport. I will not go into details because we are currently discussing budget. Now, how many atla? Re tshwanetse re ire yang? Re tshwanetse re bone gore ya non ra distributor ka tsela entseng jang so that bowling e bone sengwenyana, fencing e bone sengwenyana, badminton e bone sengwenyana. When athletics does well, re tshwanetse re itse gore it's not only athletics, the beneficiary is not going to be athletics alone, it's sport. Makgotla o tlhaka fa tlase ga Botswana National Sports Commission a rotloediwa go tsamaisa motshameko bontle go tsisa kgolo ka seo se ka godisa itsholo la lefatshe leno. Tlamelo Montshose, BTV Sport, Gaborone. Modulasetilo wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Marumo Morule a re nako e tsile ya gore makgotla a metshameko mono gae a tshwaragane go tla ka ditsela tsa go ka tlhabolola le go godisa motshameko. Morule o buile seo kwa phuthegong kgolo ya lekgotla leo ya bofelo ya ngwaga mono Gaborone bošeng jaaka ba ne ba sekaseka tse ba di kgonneng tse ba sa di kgonang le tse ba di lebelelang pele mo ngwageng o tlang. A rutlwe Kagiso Molelekwa. Morule yo sa leng a etelela lekgotla la BNC ka 2019 mme go ne go solofetse gore paka ya bone e wele monongwaga pele o okediwa ka dikgwedi le tharo mme jaanong e tawela ka kgwedi ya Tlhakole ngwaga o tang. A re ngwetsa ba di fitlheletseng mo pakeng ya bone ke go simolodisiwa ga metshameko go tswa ko modimo mo dikoleng le mo dikgaolong ka go farologana. A position was taken to pilot with the selected national sport associations to establish development centers in 16 districts. This was just an initiative to say, whilst we cannot have school sport in the manner in which we were familiar with, something needs to be done. And consultations with some positive feedback emanated from that exercise. And equipment for each pilot sports code were procured and delivered to the district. O tsweletse ka ya fa khuduthamaga ya lekgotla la BNC e tsere tshwetso ya go simolodisa ngwe ya mananeo a thusang go thabolola maemo a batshameki mono gae. The BNC board approved Botswana Sport Development Pathways, aligning of the BLATD with the existing sports development program offered by the BNC and the NSAs, as well as corresponding competitions that athletes at each stage compete in it for their development. The pathway will be shared with the NSAs to guide them in the implementation of the long-term athlete development program. For us to achieve our desired objective in developing our sport, we cannot afford to do it without fully appreciating and implementing long-term athlete development program. Morule o supile fa lekgotla leo le tsile ka mananeo a tla thusang go thabolola dikago tsa bone ga mmogo le a tla ba thusang go dira letseno. Currently, the BNSC is working on 2 capital projects, one which is meant to address office accommodation challenges and generate revenue in future, while the other is purely commercial, a commercial venture. Both projects are still at a tender stage
and details will be shared with the NSAs as soon as sufficient progress has been made. In short, this is talking to what I referred to earlier when I was talking about the master plan for our land. With the land that the BNSC has, we are of the view that we must make plans to fully utilize the land that is available to us, to make sure that we facilitate ourselves to work efficiently, but at the same time to look into the future with the view to generate income from some of these investments. Mo phuthegong eo ya Botswana National Sports Commission ngwaga le ngwaga go ne gape ga sekasekwa tiriso le kgagonyo ya madi mo lekgotleng leo. Mo godimo ga mo maloko a BNSC ba ne gape ba thopa katolo mosimane gape wa softball le ke o lebogile maplanka wa fencing go nna karolo ya khuduthamaga ya BNSC e tla tsaya marapo mo ngwageng o tang. Kagiso Morelekwa, BTV Sport, Gaborone. Tsala kwa bosupa di ba khutlo go nefa re bo gape ka tsanako ya boroba bobedi a re go bona sa tepolwapi. marata thiba ka bontha bongwe mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme gona le kgonagalo ya pula ya tlhogadima mafelo mangwe a dikgaolo tsa Chobe Nkgabe gantsi kgala ga diborwa borwa tlhaba kgatleng le kweneng mo mosong go ta eketsa go le mogote lefatshe leno ka bophara ka seng sa mogote sa Stabos le magareng ga 20 go eng go 24 mme mo tsokologong go ta eketsa go le bothitho ko Nkgabe le Chobe ka seng sa botusa 20 le borwa bongwe go eng go 32 ha go borwa ja kgala gare le bokone go thaba gone go ta eketsa go le mogote ka seng sa botusa 30 le borwa go eng go 35 mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno one go ta eketsa go le mogote thata ka seng sa botusa 30 le borwa go eng go 32 mme jaanong fa re bela toropo dingwe mo Afrika re fetse go nagala pula ko Antananarivo, Dar es Salaam, Nairobi, Luanda le Windhoek mme go ta apoga ko Cape Town ha ko Port Elizabeth gone go ta thiba ka bonthabong marata thiba ka bonthabong ko Addis Ababa, Cairo le Rabat re fetse go nagala pula ko Tripolis mme go ta apoga ko Khartoum, N'Djamena le Monrovia.